Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ask some questions, so I guess that we default to the same. If I would see hands from members of the press, and you'd come on this side so that we give you an opportunity. Please come. Just that. Achaya ine dzina langa ndine Alex Banda ndinogwira ntchito ku Zodiac. Ndine mafunso awiri. Mukuchedwa kupereka mitenga kwa Malawi omwe mitima yawo ili mmwamba potengera nthawi imene mwaperekera dzulo kufika lero. Chifukwa chiyani? Chachiwiri, zipani za ndale zomwe zikutenga kapena kulengeza kuti zachita kale bwino mutani nazo, chifukwa pomwe tikulankhulana ino ndi ine pano zipani zina kunjaku zikuchita misonkhano ya Atolankhani, ndipo kumeneko zina zayamba kale kunena kuti ife ndiopambana. Komanso kuti kuchedwa kumeneku popereka mitenga simukuona kuti mukupereka mpata kuti anthu ayambe ku mchingerezi speculation kapena mphekesera zomwe zingabweretsenso mpungwepungwe kuno ku Malawi chifukwa choti mukuchedwa kupereka mitenga. Mafunso anga ndi amenewo olemekezeka. Okay, Madam Chair, Johans Mumba, Team Ven Radio, Komaso Television. Kwa ine extension ya Funso Alex, makankhani okudza kuti ena umanena kuti muna apambana kale. Muna ndimangofuna nawo kuti how much pressure are you getting? Kuna kuti mwina kumanena kuti apambana kale, muna mugwira kwanu kwa ntchito, zikupangana affect banje. Siko. Chair, ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Funso langa kwambiri ndilokhudza nkhani yokhudza network makamaka malo momwe ni ma constituency tale center. Ngati mwachitsanzo mawu uno tinayenderako ndithu malo angapo ma constituency tale center, ngati nafika pa Chioko yomwe ndithu ndi dera la Lilongwe Masintha, kumeneko ndithu tapeza kuti by 10:30 ma polling station amene anali nawo ndithu anali okwana 15 onse ndithu analata tsiriza kubwera ndithu kumalo kumene kuti auzasiya malizatsi yawo. Komano malingana ndi akuluakulu kumeneku amati ndithu apanga process ndithu malo amodzi okha chifukwa cha nkhani yokhudza network. Nkhani imeneyi ya network chikuvuta kwenikweni mchani, komanso mukhale mukonza mwamsanga nkhani imeneyi mutani kutengeranso kuti masiku akutsendera momwe mwakambira mucha kuti nkhani yolengeza masiku 8, 14 komanso 21 ngati bungwe mukhale mukuchitapo zotani pa nkhani ya network. Zikomo. Zikomo Chair. Dzina langa Selina Kainja kuchokera ku Nation Publications Limited. Ndinaliso ndi funso limene afunsa oyambirirawa koma ndingonjezera kunena kuti pa nkhani ya network kukoneka kuti malo ambiri ali ndi vuto la network kuti apange transmit ma results. Mwapanga ndondomeko yanji kuti mukonze network? Funso lachiwiri, pa dashboard pamene mukumaonesa ma results tikumaona kwambiri in terms of disaggregating the turnout. It's disaggregated according to gender, male and female. I am yet to see the results disaggregated in terms of age. I'm interested to know the youth turnout. Thank you. Thank you, Chair. My name is Wanda Nsisia from Times. If my arithmetic is sharp, I think the number of centers that you've said are closed are giving us about 1/3. Aren't we at 30% yet? Because it's been tradition that at 30% you come and give us an update. I think the next one is at 70 and at 100. Are we at 30 yet? And also the null and void votes. I think previously the Commission would look at the null and voids
null and void and determine whether the intention, they would look at the intention rather than just classify everything. And I'm asking this because you're saying that 50% plus 1 would be based on the valid votes. So probably some of the null and voids could tend to be valid. And I think in terms of transmission, just to add on what my colleagues have already said, apart from transmitting electronically, there is also supposed to be manual. Is manual helping this far in places where we are having challenges with the network, since there is also a court ruling regarding the same? Thank you very much, Chair. Madam Chair, is it working? Madam Chair, my name is Augustine Mlomole from Mlimi Radio. You've indicated clearly in your statement that electoral stakeholders are at liberty to set up parallel tally centers. We just wanted to know which parallel tally centers are recognizable by the MEC, because in the event that something crops up and people start coming up with their own results, we don't want to hear excuses that MEC does not recognize any parallel tally center, and yet you've confirmed here that electoral stakeholders are at liberty to set up parallel tally centers. What's the use of setting up such parallel tally centers? Secondly, Chair, I just wanted to know at what point the political party representatives consulted before the transmission of results are done officially at the main tally center, if at all these political party representatives are consulted, or does the MEC only rely on the MEC commissioners for such vetting process? Lastly, it's just a rejoinder, Chair, that the 21 days that you've stated as legally recognizable by the MEC will not be taken as an excuse to prolong the process of announcing the electoral results. We're just very hopeful for that. Thank you very much, Chair. Madam Chair, I'm Ruth from Angaliba Television. My question, what safeguards are being put in place to prevent tampering ballots or election equipment? Thank you. Thank you so much, Honorable Chairperson. I would request that you give the responses to the questions that have been posed. Thank you. Thank you, Sangwani. Ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso amene abwera. Ena magamba zofanana ndemu ndilola kuti ndiyaphatikize poyankha kwathu. Pali nkhani yokuti tikuchita delay in updating the nation. Zimenezi sizibweretsa speculation. Ifeyo pokhonza ndondomeko zathu tinayika time frames within which will come to the nation kuzapereka ma-update. Ngati the view is kuti mwina tikuchedwa, let me just say the commission will take that under advisement as we are going forward in our processes. We'll take that proposal, I'll call it a proposal, in terms of our future conduct. Ena akufotokoza kuti iwo apambana, tafotokoza ndithu ndikukhulupirira mwachimvekere kuti pakadali pano palibe amene tinganene kuti wapambana pa chisankho ichi, chifukwa Malawi Electoral Commission sinapange declare kuti pa chisankho ichi wapambana ndi uyu, pa chisankho ichi wapambana ndi uyu. Ndipo titsindike uthenga wathu kwa zipani zonse, makandidate onse kaya ndi achipani komanso ma independent, kuti ma results amene muli nawo they are no official results. Pachifukwa cha chimenechi simunganene kuti mwapambana. Tinafotokoza dzulo kapena dzana kuti commission ikakhala pansi malandira zonse ndikuwunikira zonse kuonjezerapo ma void votes amene akamba Mr. Wanda Nsisha, zimene zimatha kukhala ndi impact on the outcome. Ndiye uthenga wathu ndiwokuti aliyense
tiyeni timvere langizo ili tisakhale pansi kumanena kuti ife tapambana. Izizi zimatha kubweretsa mavuto patsogolo chifukwa ena okumva mwachangu amangomva kuti awina ndi mwakuti, akamazamva pambuyo commission ikulengezera kuti awina ndi awa zimatha kubweretsa chisokonezo and anthu ena amatha kukhala osokonekera. Ngati kuli iwo amene akufotokoza izi, commission is going to take that up. Imveni takamba za pressure, not that we are receiving specific pressure from any given entity or stakeholder at this moment. We are speaking in general terms. Ungodziwitsa aliyense kuti time frame yathu imene tili nayo pa malamulo ndi masiku 8, 14 and 21, and tonse tidziwe kuti we are working within that time frame. Ndili pamenepo ndilole ninengophatikiza thingi funso limene linabweranso kutsogoloko. Nthawi zimenezi sikuti Malawi Electoral Commission inangokhazikitsa payokha, nafotokoza kuti zili m'malamulo mugawo 98 la lamulo lathu loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Ndipo Malawi Electoral Commission ilibe mphamvu payokha kungonena kuti ayi masiku 8 achepa tizonjezera masiku 12. For instance, mphamvu imeneyo tilibe, zimfoti malamulo anafotokozera motero. Basically ndiyankhe choncho for now. Nkhani ya network issues, sitinalandire report specifically from Chiwoko polling station, but we'll take your comment for what it is for now. In the meanwhile, tifotokoze kuti pa nkhani ya internet broadly, we are working with all service providers and tinayika kale ma structures and protocols in place kuti in the event kumalo kwina network kupezeka kuti mwina ndiyofoka kapena ili ndi mavuto atithandizire mwansanga kuti ntchito yathu isapangike negatively impact. Selina Kainja from the Nation, choyamba ndipange clarify kuti dashboard yathu ikuonetsa the voter turnout statistics currently. City kuonetsa ma results, maybe it was a slip of the tongue. But in terms of the youth turnout, we'll take that under advisement in terms of what is being displayed so that we can also provide those statistics. Wanda Sisha, tilole ni kuti in terms of the electronic transmission, that will be part of our next update, and we'll provide that information accordingly. In terms of the null and void, malamulo amafotokozera kuti kodi ma vote amenewa tiapange manage bwanji, and the process ikuyambira komwe ku polling station ndi kufika pamene akuona ma vote ose aja. Zikafika ku commission, lamulo linena kuti we can consider the null and void votes ngati zikuoneka kuti zikhoza kusintha the outcome. So tielekeze kuti inuyo Wanda Nsisha muli ndi mavoti 200,000, Brian Banda ali ndi mavoti 500,000. Ngasi ndikunena kuti Brian Banda akuposani ndiye mavoid vote athu alipo 10. Oloti tawerengera mavoid vote iwo ndikuwatenga onsewo ndikukupatsani, it will not change the outcome. So the commission has been given that power to consider ngati pakoneka kuti pakhala impact, then we need to look at them and see kuti kodi zili modani. But if there's not going to be any impact, then we are not going to consider them in that manner. Ndula moyo munafusa kuti ma parallel voter tabulation as of now imene tikudziwa there's a election situation room imene kupangidwa manage ndi NICE and a coalition of other institutions within that. But having said that, we are not saying ena asapange. Ngati mukupanga, just know that the mandate to declare official results remains with the Malawi Electoral Commission. Ma monitors ngati mwakhala mukutsatira bwino kufotokozera kwathu komanso you understand our legal framework, ma monitors are part of the process kuyambira komwe kuja ku registration
ma transfers, voter inspection, komanso ku polling processes ndi results management. However, monitors do not have power to determine results. The commission does not have to ask ma monitors kudapa mukuona bwanji. That power is vested in the commissioners of the Malawi Electoral Commission. Ma monitors ntchito yawo ndikuonerera kuti kodi ntchito yoyenda bwanji, is there compliance with the law. We unpacked yesterday kuti kodi ntchito ya ma monitors ndiyotani, but certainly they have no power in the determination of the results. Ma safeguard amene alipo, we had indicated ndibwerezanso kuti tili ndi ma security protocols osiyanasiyana amene takhazikitsa within ndondomeko zathu zonse kuti tionetsetse kuti china chilichonse is safeguarded. So mukaganizira, when you process or you reflect on all our activities, you will see kuti timakhautira panga embed the security protocols to ensure kuti tikusamalira, if it's just the physical security, ndiye kuti talongosola bwinobwino kuti chonse chikhale m'malo mwake, but also even the inherent security protocols within those processes. Ndiyankhe motero, zikomo kwambiri. Thank you so much, Honorable Chairperson, for the press briefing. Immediately after this, I would request through your office chair that all the media personnel should be here. We are going to take you through a rapid lecture on the results management. We are establishing there is a gap. Thank you, Chair. I would request that the protocols. What is it? Okay, you come. Pepani mangofuna lonjezereko mafunso angapo. Ine ndi Leah Malekano kuchokera ku Times. Ndimafuna ndingopanga amplify funso lina limene anafunsa mzanga Wanda Msisha. Mwatifotokozerako za madera amene amalizika kuwerengera zotsatira. Timafuna tidziwe kuti pofika pano mwalandira zotsatira zochokera madera ochuluka bwanji pa madera amene amalizitsa kuwerengera. Komanso panakambidwa nkhani ina ya network imene mwanena kuti mwina simunalandire dandaulo lina lililonse ngati bungwe la MEC, koma kuchokera kwa ma reporters mwina athu osiyanasiyana komanso ine ndemwe nayenda masenta ndithu angapo tapeza kuti angokhala zotsatira zija kuchokera ma polling center ena sanayambe ndithu kuziphatikiza kuzonkhetsa bwinobwino chifukwa cha network. Ndi pamene papa timafuna mutifotokozere bwinobwino kuti kodi tikamakamba za manual counting ndititi komanso ikuyeneka ichitike motani kuchokera ma constituency tally center amenewa, komanso za kugwiritsa ntchito machine popanga count mavota amenewa zikuyenda bwanji kuchokera ma constituency tally center kufika kuno. Timafuna mwina mutsindikepo so bwinobwino potengera malo ena amene anthu angokhala sakuphatikizira ma results kuchokera ma polling center chifukwa cha network. Timafuna tidziwenso nkhani ina kuchokera ku bungwe la MEC lokhuzana ndi malipiro anthu amene akugwira ntchito. Pali ena ndithu m'maderamo akudandaula kuti ali padzuwa pakadali pano akusowa ngakhale kakudya kumadera kumene aliko chifukwa sanapatsidwe malipiro ngati ma presiding officer ena komanso anthu ena amene amagwira ntchito yopanga confirm anthu ma biometric devices. Ndi timafuna tidziwenso nkhani imeneyi. Funso langa lomaliza, mmene ma results akubwerera kuchokera ku madera kumene amalizitsa kuwerengera mavoti amenewa, inuyo ndokhutira ngati bungwe la MEC? Zikomo. Honorable Chair, I will revert to you for the response and concluding remarks. Yep, thank you. Zikomo kwambiri Madam Leah Malekano kuchokera ku Times. Choyamba mwafunsa kuti tapereka update ya makina mene akutumizira. Ndibwerezenso kuti the update mene manena kuti in progress completed in the physical retrieval
ngati munamvetsera bwinobwino nanena kuti pofika 11 o'clock physical retrieval kuchoka ku polling station kufika ku constituency tale center zikuyenda motere, kusonyeza kuti update ndapereka ija is not about the electronic results transmission, koma kuti kodi katundu kunyamula kuchoka pa polling station kupita ku constituency tale center zikuyenda bwanji. Ndiloleni kuti ndipange connect ndi the manual and the electronic process monga mwafunsira kuti ndikupangire non-pack. Mundilola kuti for purposes of this briefing I will give a very high summary, koma monga wafotokozera Sangwani or media muli pano, you are going to be taken through a quick allow me to call it lecture on our results management framework kuti tonse tiyende limodzi. Tikunena kuti results management yathu ndi ya hybrid, ndiye mundilole ndikambekayeza manyo tikutanthauza kuti zimene zikuyenda pa pepala. Pa polling station pamene anthu amaliza kuponya voti ndipo anayamba kuwerengera, akamaliza kuwerengera they record that those results on a result sheet. For the presidential it's a styled form 18A, for presidential it's form 18B, and for the parliamentary rather it's form 18B, and the local government is form 18C. Akasayinirana ndi mamonita result sheet imene ija ndimene imakhomedwa pa khoma. Akamaliza the presiding officer amalongedza zimene zija in our envelopes, the tamper evident envelopes, ndikuzinyamula pamanja kupita nazo ku constituency tale center, and which is the progress report we have given kuti zili motere. Zikafika kumeneko, that is where the electronic processes start. Nde kuti result sheet imene inanyamulidwa pa pepala ija pamanja ija is going to be scanned and entered into the system. Kumeneko ndikuti kuyamba kwa the electronic transmission kuchokera ku constituency tale center kubwera kuno. Alongside the electronic process, pepala la manual likuyenda, so ndo likafika pamene paja the constituency returning officer akaonkhetsera za ku constituency kumeneko, ndipo akakhalaso ndi summary ya pamenepo, which is another form imene akasayinira ndikusayinirana ndi ma monitors. Akatero akayikhomanso poonekera ndikuyitenga imene ija ngati ili ya president ndikuti ipitirira ku district council, ngati zili za local government ndi parliamentary ndiye kuti zikubwera kuno atazifayira ma River Act files kuzikonza bwinobwino kuti zifike kuno ku National Tally Center kuti commission idzaunikire. Chimodzimodzinso ndi ya electronic, when they have entered into the system at the constituency tally center for the presidential ndekuti ziyenda ndondomeko yake, za parliamentary and local government ziyenda moteroso. I've given a very high summary for purposes of this briefing, koma you are going to have the final details later on. Internet connectivity monga nafotokozerera kuti tamvetsetsa kufotokoza kuti pa Chiwoko polling station kunali challenges, and indeed your reporters on the ground mafotokoza kuti ali ndi maripoti ena. Kufotokoza kwathu as a commission is that tili ndi arrangements already in place with the service providers amene tinakhazikitsa kale kuti in the event we have challenges, however they present themselves, we must find and craft solutions pomwepo kuti tithandizikire, and zimenezo zili motero. Mwafunsafunso la ma payments anthu amene akugwira ntchito, I don't know kuti ngati mwalandira specific complaints kuchokera kwina kwake, koma ndingokuwuzani the general framework in terms of how payments are being managed. Anthu amene akugwira ntchito, they had a framework kuti adzalipiridwa their dues kawiri. On deployment, they were to be paid 50%, and on completion of the task, they will be paid the remaining 50%. Iwo amene sanalipiridwe,
there is a formal way of addressing those complaints kuti atithandizire ifeyo and as a commission through the secretariat kuti adziwe kuti ngati pali ena mwina ndalama zawo sizinalowe ku banki because they are paid through their bank accounts. So if there have been challenges in transmitting of their money kupita kwa account kwawo atifotokozere kuti tidziwe kuti vuto ndilotani and secretariat can find a solution. For now ndikuyankheni motero. Imafunsa kuti kodi tilokhutira ndi katundu wathu umene wayendera ngati ndinalimva bwino funsolo. Monga tafotokozerera, this is a work in progress. Kwina katundu akwanitsa kunyamula ku polling station kukafika ku constituency tale center. Ena sizinafike, tikunena pano ndiye kuti ntchito ilipo. Tikakamba nkhani ya retrieval, we also have to think of different factors. Choyambirira ndiyo kuti we don't have a uniform time pamene akunyamuka ku polling station upita ku constituency tale center. Tikakumbukira monga nafotokozera dzulo, nthawi yotseka ma polling station enali osiyanasiyana. Aliyense akamaliza ntchito yawo pamenepo ndi pamene amanyamuka kumapita ku constituency tale center. Tinafotokozanso dzulo kuti mayendedwe ena azinyamula katundu wa ma polling station angapo because that was the logistical arrangement in place kuti akafike ku constituency tale center. This far ntchito yo ikuyenda bwino. If there are any issues arising, we are dealing with them as and when they arise. Zikomo kwambiri. Mundilole amayi abambo kuti ndikuthokozeni m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission kumvetsera kwanu update imene nali nayo komanso mafunso amene mwafunsa. Monga afotokozerera bwana Sangwani, kukhala nthawi ya maphunziro kwa anzathu atolankhani kuti tipange unpack kuti kodi results management yathu ikuyenda motani. Ndipitirire kupempha m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission kuti tiyeni tonse tidekhe tisunge bata ndi mtendere pamene tikudutsa tsopano mu ndondomeko zathu zolandira ma results athu ndi kuwaunikira pamene kuti tithe kufotokozerera mtundu wa Malawi kuti chisankho chathu chayenda bwanji ndipo amene apambana ndi ati. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.